Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo hindi hantod nga dito na yung mga Ay, abogado. sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mo bisita dito ko. Hindi man po kumusugot nga dito mga bisita. Okay. Iti may regalo ka para sa ama? Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon diha sa sulod, di na maginahigulo. Katulang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hantod ka na sa ano diri, ma'am? Wala pa eh. Salamat ha. Salamat. Alang tanan diri mo suporta sa inyo. Damhanan ato ang kuan. Kita mo na Ginoo sila. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good. At least they brought this out. It's not only for the Filipino communities or Filipinos. It's the whole world. Imagine. And the exposure, we know everything. Of the reality. Our effort is not only for our, We know we have time away from our work just to come here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good president. Just weekdays, yung we need to follow, we need to go to the Yung no jaywalking. Yeah, no jaywalking. I-post ninyo sa social media. We do. Yes, good. We have social media. disiplina lang ang kasagaan again sa kanya dili Kami naka-witness yun me since na nag-college ko. 1985. First nga kuan ni Mayor Duterte. First time niya. pila kog San Pedro College. Bilib ni tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinuod jud. Gusto lang niya discipline. Ay, Lord. We're happy na abtan jud. God's willing jud. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We were still. Imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, you're very humble family. You can tell. You can tell. You know, look at you and your mom. Discipline lang jud ang kailangan sa Pilipinas, disiplina, mara jud na. Ang di man gyud follow discipline jud. Iso kinasplinan disiplina. So man capital letter na to para sa yon. Disiplina tanan in order gyud tanan. Sige ni ani dalhin ko dito.